eyongera n'okutulaga It goes ahead to show Kristo us. yatwagala n'eyeewaayo nga saddaaka. The Bible goes ahead to show us that Christ loved us and gave up himself as a sacrifice. So njagadde okubajjukiza okwagala ebyo byonna bye tutambuliramu lwakuba Mukama yatwagala. I want to remind you, brethren, that as we walk along, it is because God loved us and gave us Christ. Lwakuba yatwagala kyava atuweerayo mwana we atufiire. Kale ye ku lusooka tutanula gye muli mwe muli bbaluwa yaffe ewandiikiddwa mu mitima gyaffe, abantu bonna gye bategeera gye basoma, nga mulabisibwa okuba ebbaluwa ya Kristo ffe gye twamuweererezaamu, etaawandiikibwa na bwino wabula Omwoyo wa Katonda omulamu, si ku bipande eby'amayinja wabula ku bipande eby'emitima egy'omubiri. If you stop there. Bayibuli ey'Oluzungu egamba nti we are not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. Paulo kikyayogerako. What is Paul speaking here? Paulo yali agezaako okutegeeza Abefeso oba Abakolinso. Paul was trying to tell the Corinthians byonna bye baalaba ng'akola that what yali teyeetaaga amabbalo agali gagenda okwogera ku ebyo oba gagenda okumulaga muntu waba ayagala oba omulimu n'agenda n'asaba oba ebbaluwa eya LC emwogerako obulungi oba n'ogenda ewa Mukama wo n'akuwa ebbaluwa ekwogerako obulungi. When you are seeking for a job, you go and get a letter from the LC recommending you, or you get a letter from someone which is recommending you so that you may get that job. Paulo yeye yagamba nti ekyali kyamusobozesa yali Katonda, byonna bye yakolanga byali bya Katonda. For Paul said what enabled him to do what he did, it was God himself. Abooluganda lwali njagala kwogerako mu ddakiika ntono. Brother, and today I want to speak to you these few minutes before we go to pray. Nga njagala kubagamba nti ebiseera ebisinga twemaliriddemu tukozesezza amaanyi agaffe ng'abantu. That I want to tell you, brothers, that we have wasted a lot of time when we are doing things in our own experience, in our own effort. Tukozesezza amaanyi agaffe ne tutawa Mukama omukisa ogw'okukola nga bw'ayagala oba nga bwe yatuteekateekera. We used our own experience, our own effort, and we never gave a chance to God to do as He willed in our lives. Kyekituleetedde okukoowa. That's the reason as to why we are weary. Owulira okooye okola ebintu naye olaba tewali gy'ogenda. You feel that you are tired, you are doing things, but you see as if you are not going anywhere. Oluusi Mukama akkirizeeyo embeera okubeerawo nti osobola okudda emabega oba osobola okufumitiriza otegeere nti nno si lw'amaanyi go naye ku lw'amaanyi ga Katonda. That's the reason as to why some situation is still remaining, so that God has left it there so that you may know that it is not your own effort or your power, but He wants you to rely on Him. Kyembadde njagala okwogerako nammwe. That's the reason as to why I want to speak to you today. Okuleka Mukama yaba okuddukira ku maanyi ga Mukama. I want to encourage you, brother, and to encourage some of you to run using the power of God. Bameka kuffe abali bavuzeeko eggaali? How many of you have ever ridden a bicycle? Omanyi okugisota ng'oli ku lusozi ng'oyambuka? Do you know how to cycle a bicycle as you are climbing a hill? Kyangu oba kiri kitya? Is it easy? Oh. Abamu tebasobola nakujja bavaako ne basindika. Some of us cannot even manage. We come down and then we just push the bicycle. Bwe tutyo bwe tubeera. And that's how we are. Ng'oyigezaako kwekolera. Whenever we try on our own, that's how we n'okozesa are. amaanyi go. That's how we are whenever we use our own strength. Bw'obeera ne Katonda. But when you are with God, obeera ng'omuntu ali ku lusozi ali ku ggaali. You are like a person on a bicycle just sloping a hill. Teweetaaga kusota. You don't need to cycle. Otuula n'ekutwala. You just sit down and the bicycle takes you. Naye ffe abalokole ndoza twagala paati eri ekaluba.
But for us, we brethren, we want the other hard part. Kiki ekituleetera okulaba nti tetulindirira Mukama oba tukozesa amaanyi gaffe? What leads us to not wait upon God and we always find ourselves using our own effort? Omanyi tubadde mu wiiki zino weeks tubadde tulimu We were in these okusaba 2 weeks. n'okusiiba We were in 2 weeks of fasting and praying. nga tutambulira mu kigambo kya Habakuku 3 olunyiri lwokubiri, We were walking in the word of Habakkuk chapter 3 verse 2. nga tugamba Mukama nti naaze bujja oba aze okusa emirimu gye. We were trying to tell God to revive his work in us. Kati obuzibu buli nti ekyo twakiriza nti no Mukama agenda kuzza bujja era ne tutandika n'okwetereza okudda mu layini nga Katonda bw'atwagala. We believe God that is going to reconcile, is going to revive his work in us, and we are now standing in the line to do what he wants us to do. Naye obuzibu bwe buno nti n'omulokole oyinza okulinda olabe ng'ebintu biringa ebitakyuka. But this is where the problem is, that brother, you will wait and see as if things are not changing. Awo osalemu okole ki? Okole ekikyo ekikwanguyira. Now you will decide to do what is now easy for you. Ate awo ojja kuba olinga azza emabega. And you will be like someone now who is backsliding. Njagala tulabe ku musajja Ibrahim, ndowooza situleyo ffenna tugimanyi. We want to see this man Abraham. I think all of us, we are conversant with this story. Bayibuli eno bw'ogyetegereza kumpi buli muntu yenna yakozesanga amaanyi ge. If you try to look at this Bible intently, each and every person who tried to use his own Omuntu yenna effort, yakozesanga amaanyi ge ne yeemalirira. anyone who relied on his own power, Yammali yakomekerera ng'akoze ensobi ng'azza emabega. he ended up doing a mistake and going backward. Ate n'addamu n'alinda cycle oba n'alunda season eyeekomewo And he could wait, and he could, asobole okukola ki? Mukama asobole okutuukiriza ekyo kye yamusuubiza. and he could wait for another circle until God comes back again to fulfill what he had promised in that person. Bwe tuba tulabye Ibrahim, Mukama wamala okumusuubiza nti ogenda kuzaala ojja kuzaala omwana owo ajja kuva mu ntumbwe zo. After seeing Abraham, God promised him that he's going to have his own son who will come in his own strength. Ibrahim bamuwa amagezi ag'okunoonya omukyala wa mugamba agende ne Hagari. We see Abraham being advised by his wife Sarah to go and maybe get a child in Hagar. Amala okukikola naye tulaba nti mwaka akabanga kuva bwe yakikola Mukama amala emyaka 13 nga tayogera naye. We see that after Abraham doing that, we see God takes long to speak again to Abraham. Era Mukama akomawo gy'ali ng'agezaako okumubuuza oba akyayagala Mukama atuukirize kiri kye yali yamusuubiza. We see God coming back to Abraham and asking him whether he wants him to fulfill what God spoke in his life. Era we yakkiriza awo we tulaba ntino akola ki? Isaac we bamuzaala. And we see when Abraham accepting, that's when we see now Abraham being conceived and being birthed. So oyo Abraham yeesalira amagezi agage n'akola ekiki ekyali kimwanguyira mu maaso ge. So we see that example of Abraham doing what was pleasing in his sight and taking his own ways and doing what was easy for him. Tulina omuntu omulala gwe tusobola okulabirako. We have another person whom we can say as an example. Tuyinza okulabira ku Musa. Okay, nga tetulina kutuuka ku Musa, Yakobo twali tumwogerako wiiki eri eyaggwa. No, before we reach to Moses, we can even see Jacob, whom we were speaking about last week, Friday. Yakobo naye asooka n'akozesa amaanyi ge bw'akoowa akomawo eri Katonda. We see Jacob was striving, using his own strength to do what he was doing. After getting tired, we see Jacob returning back to God. Tulaba Musa. We see Moses as well. Musa naye yayagala okununula abaana ba Isirayiri n'akozesa amaanyi agage n'akozesa amagezi agage. We see Moses trying to take children of Israel to the promised land using his own strength. Kimutwalira emyaka ndowooza ng'amaze ng'ali eyo nga mu ddungu ng'avudde e Misiri okutegeera engeri Mukama gy'akolamu n'alyoka akola ki? N'alyoka akomawo n'akola ogwo omulimu Mukama gwe yali ayagala okukola mu ye. We see Moses taking 40 years such that God was trying to prepare him
and do what he wants him to do in the wilderness. And we see God coming now to him and telling him to go and rescue the children of Israel from Egypt. Ebyo byonna byava ku bantu okwagala okwemalirira oba ne balowooza nti Mukama aluddewo oba talaba. Those things resulted as people resulting to do at their own will, thinking that God has delayed or is not going to do what he promised in them. Balokole twetaaga okubeerera. Brethren, we need to be consistent. Twetaaga okubeerera tulinde Mukama. We need to be consistent and we wait upon Bwe God. tukoma okukozesa amaanyi gaffe ate bwe tukoma okubeera nga twetooloola. Each time we end up using our own strength, we rotate around. N'osanga nga bye wandibadde kubanga oyagala kukozesa amaanyi go okozesa amagezi go ate ekisinga n'obubi tukozesa amagezi ag'ensi. And you find ourselves using our own effort, using our own knowledge. And the worst bit of it is that we use this wisdom of this knowledge of this world here. Tulaba omuntu agamba nti no oba yeewoze ssente n'atandika bizinesi. We see, Bwakuba amagezi bwe gatyo naawe n'osalawo nange kangende neewole ssente nkole bizinesi nga bwe yakola. we see world people borrowing money and then they begin up a business. Even you follow their example and you take their advice and you borrow money and you start up a business. N'okola naye ng'ebintu tebikola ki? Olaba tebikyuka ate oli omulala y'olaba akulaakulana olaba afuniramu omukisa naye gwe ebibyo ofunye looni okoze byonna naye olabika ng'ate adda emabega. For you, locally, because you took the advice of the world people, you get a loan, you start up a business, you see when your business is not striving or is not reviving, and then the other one who advised you, for him his business is going ahead, and then you begin complaining. Oba osanga oluusi olina bakuwa amagezi nti no eno bizinesi oba kino kola kino naye nga Mukama ye ayogera ki? Sometimes they give you advice, this thing is trending, this thing is selling like hot cake. But what is God speaking about you, about that? Tusobola okuddayo ne twebuuza ku Mukama ate oba Mukama yakusuubiza nti nagenda kukola ekintu oyinza okuddayo omujjukize omugambe nti Mukama wagamba kino ogenda kukikola. Brother, do we have a bravery of asking God that, Lord, you spoke about this and this. What are you saying now? Do you have that behavior of asking or inquiring out to God? Kubanga bwe tukoma okukozesa amagezi agaffe gakoma wano kumpi. Naye waliwo ekintu kye njagala tubeere nga tujjukira. Waliwo ebintu Mukama by'ateesateese ng'amanyi nti no tugenda kubikola, ng'amanyi nti no ffe abalina okubikola naye ng'ayagala tubikolere ku maanyi ge ate mutamuzize. Tayagala ate oba tuleete obukolyo obulala tubuteeke mu mirimu gye. Ayagala omulimu gwe gweyolose gwokka gwe sustaining gwokka naye nga si. Mulokole, you very well know that our knowledge and our experience ends. It has an extent where it ends. But God wants us to reach an extent where we have to rely on Him, to see that we only rely on Him to do each and everything that we are doing without involving anything of the world in what He has commanded us to do. That's what He wants. Ayagala asobola obanga ogenda kutandika omusingi otandikire ku musingi ogwa Yesu gw'oba ozimbirako. He wants, when you are to begin up a foundation, to begin up in the foundation of Christ. That's what you have to build on. Kyovula nti n'oluusi oyinza okutandika n'akantu katono naye nga otandikidde ku musingi gw'obwakatonda ate ekiseera kituuke osange nga kigaziye naye kubanga otambulira ku musingi gw'obwakatonda. That's the reason as to why you see sometimes you begin up something small, but when you have begun it on the foundation of God and